Come say hi. Hi. I love you very much. Who do you love? I'm love my mommy with my auntie Kangola. Guys, welcome to Doki Times YouTube channel. Remember to subscribe. Click that subscription button. Is it subscription or subscribe button? Subscribe button. Click that notification bell over there to get notified anytime we upload a new video. And remember to share it with your friends so that they can also subscribe. Mbona macho zangu zinakaa red? Hapa zinakaa like blah. So today we are doing some cooking. It is not like it is our night routine or something. Watu shikaje kamera ndio inatokea poa. Me am poor when it comes to holding the camera thing. So today we are having a great cook over there. I'm going to show you what she's doing and what she's cooking, what she's making for us today. So it is a meal of 4 people. I hope guys you enjoy and stay tuned and watch until to the end. Cook for the day. I hope she's going to make a good meal. So, wow, look at my hair. My hair looks more cuter than yours. Usiwaonyeshe cause nyuma nimesonga matuta, but that doesn't count. It's natural. It's natural. Tuoneshe dera yako kwanza. From Italy. Ati from Italy? Hebu turn around tuone. Pole pole tu, hebu tuone back kwanza. Mbona unapenda koko? Gas ilifanya nini? What happened to your glass, baby? Sema vipi kutumia? Sasa mkeka koko. Alafu ni maji ya mchele. Imeboil mpaka imekuwa iko na inaitwanga scam. Aya. Skabeli ya mchele. Mafuta. Alafu hapa tutapika. Whichever that suits the flavor we can do it. Okay, cocoa is just an advanced stove. Used by any age. Mtoto anaweza kupika nayo. Ukisha mtoto anaweza pika nayo. Si kama gas. It's cheap. Hii ni snack gani? Yeah, ni ya breakfast cereal. Crunchy oatmeal with bran pillow. Hii sijaionja. Hapo Facebook ni test yake. Oh, ni mai kula hii ile ya kitamu. Imerudishwa in a different pack. Yeah. Inakuanga into different varieties. I don't know how to refill this advanced stove inaitwa coco. So even though inakuwa refilled, cha tuonyeshe. Hapo lazima. Make sure hizi arrows zinaangaliana. Ongeza vizuri alafu tani. To the left. So naweka kutoka 1 mpaka chini, 2 mpaka 1. So iko na numbers. Yeah. So naweka. Mara ijaye kutoka hapo mpaka hapo tutaweka kidogo. Sasa inaongeza tu kidogo. Siki yote. Matuli yake yote. Kwani nini happen ukiweka yote hiyo? Kitabu. But you know kupikia gas is more efficient than this one. Because this one uses gasoline. This is gasoline if I'm not wrong. Yeah. So gasoline is cheaper. No, it's not cheap. More it's not safe than gas. No gas. Hizi usiku utaka kugeuza nini? Because I'm wondering. Baada tamalizia baadaye dunia. Sasa hivi ujioni. Hey, kweli unajua ku multitask. Inaitwa multitask mama. Multitasking. Unaweka hiyo curtain. Mbona umetoa ile nyingine? The other one looks more cuter than this one. Relax. The progress here.
Yes. What I'm choosing is salad, Teremsha chini. Chini. chicken salad. I love your flight mode area. Vizuri maiwake. You can tell us the use of turmeric powder in a soup. Make it look yellow. Let's say it's like a food color. Yeah, it's like a food color. It makes it look yellow. So this is a piece of boiled chicken. So I'm gonna have a bite and taste. Hata hiyo hajatoa manyoya vizuri. Anyway, who cares? So let's test it. Unaingia na uchoro, unaweza kurusha maji na kuchafua. Hijapata kwani. This is over here. Almost ready. Umetoka wapi wewe? Natoka kwa Mlinge. Kufanya nini? Mlinge ngambia ule mtu hataki kutuwekea. Ongea basi. What are you doing? So utumie sabuni? This is chili gani? Yaani mshakula ni flavor gani? Shamba. Onyeshe vile zinakaa. They look like this. Zinakaa kama patko. Hayuko nini atoki? So our food is almost ready. We are eagerly waiting to have the taste from our precious cook for today. Yeah. Madam. Yes. Madam. And then